గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. సో ఒక రాష్ట్రం యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆ రాష్ట్రంలోని ఉన్నతాధికారుల చేతుల్లో ఉంటుంది. అలాంటి ఉన్నతాధికారులను నియమించడానికి నిర్వహించే గ్రూప్ 1 పరీక్షలో రీసెంట్ గా వచ్చిన ఫలితాలలో మొదటి ర్యాంక్ సాధించినటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి గురించి మనం ఈ రోజు మాట్లాడబోతున్నాం. తనతో తన అనుభవాలను, తన నుంచి ఎన్నో సలహాలను మనం తీసుకోబోతున్నాం. ఆ వ్యక్తిని మనం డిఫైన్ చేయాలంటే ఒక మల్టీ ఫేస్టెడ్, మల్టీ టాలెంటెడ్ అని చెప్పడం ఒక కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, టుడే We Glory brings you the first ranker of the recent 2018 APPSC Group 1 results. Welcome, Rani Susmitha garu. Thank you, sir. Thank you so much for such an overwhelming introduction, though. And it's indeed a great pleasure you introducing me like that. And thank you for, thank you, honored and obliged. Thank you, sir. And we take this an opportunity as a privilege to congratulate you on behalf of We Glory for this phenomenal success. Thank you, sir. That means a lot. That means the congratulations from your end means a lot. And, they are really precious. I'll cherish it forever. Yeah. Yeah. So generally, ఇలాంటి ఒక ప్రెస్టీజియస్ ఎగ్జామ్ లో ఇలాంటి ఒక చాలా రిజౌండింగ్ సక్సెస్ అనడము, ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఎ సర్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ఎనీబడి. సో హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ వెన్ ద రిజల్ట్స్ కమ్ అవుట్? So when Savang sir was announcing results, so actually I was at my current working place. Right now also I'm at current working place, Administrative Staff College of India. So I joined Administrative Staff College of India on July 2nd. And July 5th results came. Evening I was there for chai at some mess. So I was having my chai and suddenly out of the blue I was waiting to hear the names, and he said first rank goes to the topper is Rani Susmitha, and I was so confused. Is it my name or just I'm imagining it? So as it is a YouTube web conference, I went back, I re-listened my name. I again went back, I re-listened my name. And then after listening it for 3 times, he also said from Pitapuram. Then I confirmed, and then I got exactly 10 minutes of my own. So in that 10 minutes, I was calling my family. I was telling them, even they are in awe. They are in cloud 9, and I was calling every one of my family member. I was informing them. After 10 minutes onwards, my phone is totally engaged. Till night 12:40 also I was getting video calls. Yeah. Okay, so was it a sort of expected result, Susmitha garu? Yeah, so for me, I was thinking definitely I might be one of the topper, because I was very confident of my answers this time, and I was very confident that I'll get deputy collector, I'll get in very good rank, might be top 10 to 15 ranks. I was expecting that. And first rank is definitely, we can't expect that, no? So, but I'm thinking that I might be in top 10 or 15 or even in 30 also, because I'm expecting deputy collector rank. Around 30 deputy collectors are there. Yeah. Okay, it's true. What you said is absolutely true, because in a sort of an exam which is based more on relative performances of other candidates, we cannot predict the result definitely. But yes, of course, based on your performance, that because of the experience that you have, so it is obvious that you can at least predict certain things that may come true definitely. Yeah. And then another important thing. So as you said, your parents were overwhelmed with your success. And what sort of role did your parents play in this journey, entire journey of the group? So coming to my family's background, sir. So actually, my father is a central government employee. So he worked as a technical assistant at Central Silk Board. And because it is transferable job, and he has transfers all over India. So he even worked in Jammu and Kashmir, Assam, like that. So when I was born, so he was so afraid that my studies will be disturbed, and he also afraid that I am a girl child. So better to keep her somewhere where she'll be protected and she'll be nurtured and she'll be taken care of well. So he left me at my grandmother's place, my maternal grandmother's place. So only I was raised in Pitapuram, which is my grandmother's place.
And I was born there. I was raised there. And both of my grandparents, Sree P.L.N. Sarma garu, Peri Lakshmi Narasimha Sarma garu, and Peri Prabhavati garu, they are my pillars actually. They brought me up in such a way. And one more important family role is when I'm a small kid, like LKG or UKG, when I'm studying. So I have two maternal uncles, Umakant Peri and Srikant Peri. They used to prepare for groups and civils. So they are at their prime youth and they were preparing. So I know competitive success review even in my first standard. So they used to prepare, but I didn't give that much. I haven't shown that much of interest. I know there'll be GK today in my first standard itself, because every month GK today will come and they used to prepare. So I had such type of foundation from my family, but I'm not sure because I'm not that much of interested in going as a civil servant and all. But it is one of the dream of my grandfather, because he's an academician, he's an ardent, reader, ardent educator. He himself have done many PGs. He's MA in Sahitya Ratna, he's Hindi Pandit, and he also done one PG in Sanskrit. He also done one PG in Telugu. So he is multilinguist. And so he wanted someone from our family to be a civil servant. That is his dream. So eventually, I fulfill his dream in somewhat, indirectly or indirectly. Yeah. ఓకే. సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మీ మాటల్లో బట్టి తెలుస్తోంది ఏంటంటే 3 థింగ్స్ ఆర్ వెరీ చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే, సో మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో, మీ ఎక్స్పోజర్ ఏదైతే ఉందో, సో ఆ సిచ్యువేషన్ అంతా, సో అగైన్, సో పేరెంటింగ్ గురించి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్, ఎస్పెషల్లీ జాయింట్ ఫ్యామిలీస్, ఇలాంటి దాని గురించి. రెండో విషయం ఏంటంటే ఎక్స్పోజర్. సో రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, మీ చిన్నప్పటి నుంచి మీ మామయ్య గారుల దగ్గర చాలా ఇన్పుట్స్ రావడము. సో థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఒక గోల్ అనేది చాలా చిన్నప్పుడే ఏర్పరచుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం అన్నది. ఈ 3 విషయాలు మీ యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ తో అర్థమవుతుంది. సో ఈ నేపథ్యంలో నేను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నాను. సో మీ స్కూలింగ్ ఎలా జరిగింది? సో ఇలాంటి ఎక్స్పోజర్ తోనో, ఇలాంటి ఒక ఇంటెన్షన్ ఆర్ గోల్ తోనే ముందుకు చదవడం మొదలు పెట్టారా? నా స్కూలింగ్ వాస్ quite normal schooling. It is in Pitapuram only. It is in a village, and mostly, I went to school just like a normal student. But one thing that amazed during my schooling is I used to bunk my school a lot, because I'm ardent reader of fiction from my first standard onwards. So I used to study so many novels. So by the time I was in 3rd or 4th standard, I finished entire Jules Verne novels, Journey to the Center of the Earth. I finished entire classics, Huckleberry Finn or something like that. I finished so many classic novels by my 5th or 6th standard, even though I'm from a small village. One of the gene inculcated by my father, by my grandfather is read. Whatever it is, do read. That reading will impart some knowledge in you. So I used to read a lot of fiction novels. So by bunking school, I used to read so many novels, though, in Telugu as well as in English. And I picked up the language so fastly. That might be because of my grandfather's efforts as well. So by 1st or 2nd standard, I used to read entire Chandamama in Telugu and English as well. So even though if I have any doubts, my grandfather is my moving dictionary. No need of Google or Wikipedia. I'll ask him, he'll tell the doubt to me. So that itself played, like I was pushed towards reading something, not goal orientation. But he used to tell me, you read or you ink, because I was so much oriented to read something. He bought me so many books, layer and layer of books, because I'm a school kid initially. So he got me so much of school fiction, those are the classic fictions which usually school kids will learn in Western countries. But I have read them, even though I'm from a small village. So that gave a sort of literary zeal in me.
So I always considered myself, as a literary person first compared to any other thing. And, getting into civil service was later math, I decided. But initially, since my childhood, my goal is to have one room full of library with so much of fiction books so that I can read from morning to evening, eat my belly, tummy full and sleep off. So that's the only dream I used to have. Yeah. యా డెఫినెట్లీ. ఎందుకంటే చదవడం అన్నది మనం జ్ఞానాన్ని ఎంత రిసీవ్ చేసుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో రీడింగ్ ఈజ్ ఏ వెరీ రిసెప్టివ్ స్కిల్ యాజ్ యూ కెన్ సీ దట్. సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, నేను మిమ్మల్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మల్టీ ఫేస్టెడ్ అని, మల్టీ టాలెంటెడ్ అని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో దానికి ఒక కారణం కూడా ఉంది. సో ఎందుకంటే నేను మీ బయోడేటా చూస్తున్నాను. సో మీ ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ అవి చూస్తున్నప్పుడు, సో మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత మీరు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో పీజీ చేశారు. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ వెంట్ టు ఎన్ఐటి తిరుచి ఫర్ యువర్ పిహెచ్డి. అండ్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ వాజ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ డొమైన్. అండ్ తర్వాత మీ పీజీ వచ్చేసరికి మీరు మేనేజ్మెంట్ లోకి వెళ్ళారు. తర్వాత మీరు పిహెచ్డి కూడా మేనేజ్మెంట్ లో చేశారు. తర్వాత మీ జాబ్ ప్రొఫైల్స్ కూడా చూసినట్టయితే మీరు ఒక టీచర్ గా, లేదంటే మెంటర్ గా, దెన్ ఇంకా బిజినెస్ లీడ్ గా కూడా ఉన్నారు చాలా సార్. సో వై, ఎందుకు ఇంత ఐ మీన్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ వేరియస్ జాబ్స్ అండ్ స్టడీస్? Okay, so first of all, I'm so much into studies. I'll write some of the other exams. Let me tell you, even with my graduation, I was unable to give you my entire qualifications as such, because I have so many other qualifications and the DAF form doesn't allow that many, right? Even I overfilled DAF, but still I have many qualifications though. And during my graduation, when I'm doing 3 years of graduation, I parallelly did 3 certification and diploma courses. And during my PG, because I learn a lot, so if I feel enthusiastic about anything, I'll make sure I'll get certified about it or get some diploma in it. So I was doing BSc Biotechnology, and I was doing one certification in food and nutrition. Then computers were a thing. So I just want to learn about computers. And I did PG diploma in computer applications. PGDCA I finished with first class there as well, apart from my graduation. So likewise, I also did diploma in, in research writing during my graduation. And after that, immediately PG, I did in MBA Healthcare and Hospital Management. I was applying to various PGs. By the time I applied to JNU, I applied to Hyderabad Central University, I applied to state universities as well. I got through. I was top 5 ranker in many of the university entrances, including Padmavati, Venkatesh, and SWIMS at that point of time for MSc Medical Biotechnology. But I'm so much interested in application of my knowledge of biotechnology. So I wanted to go for MBA Biotechnology or MBA Healthcare. So MBA Healthcare, I immediately got a seat in Hyderabad Central University. So even I just missed MBA Biotechnology seat at Pune University of Management and Business Administration with very small margin. So I immediately joined Hyderabad Central University. And after joining there, I finished my PG, and I'm the topper. So in entrance, I'm the second person. So I'm the second ranker in entrance. And in my PG, I'm the topper. So I received gold medal from then governor. And during my PG, as the course has been inaugurated by our beloved President Abdul Kalam sir, so he also identified the toppers of the batch and he felicitated them with Young Achievers Award. And I'm fortunate enough to receive one from Abdul Kalam sir himself as an Young Achiever. During that time only, I received Young Achievers Award from Kalam sir. And after that, as I'm preparing for PG, immediately I'm writing UGC NET in management, because there is no UGC NET in hospital management. So I was able to, do my complete my UGC NET, and immediately I was searching for various alternatives in PhD. So I have written even research aptitude test, RAT for IIMs to get into PhD, but I missed with 0.01 percentile. So immediately I got through NIT Tiruchi and I finished my PhD.
And during PhD also, I did, one PhD BM in HR management. So I'm a woman who loves to study and who loves to write exams. So I write so many exams. I learn so many courses. Right now also I'm pursuing 2 more PGs, one PG in epidemiology from Public Health Foundation of India and one more PG in education. So MA education. So likewise, I'll continue to study. This happened in between. If not, I'll continue my studies. Yeah. ఓకే. సో మీరు ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ వైపు వెళ్ళలేదా? మీరు సివిల్ సర్వీస్ అటెంప్ట్స్ ఇచ్చారా? సివిల్ సర్వీస్ అటెంప్ట్స్ ఇచ్చాను సార్. నా పిహెచ్డి అయిన తర్వాత, నా పిహెచ్డి ఐ ఫినిష్డ్ ఇన్ అరౌండ్ 2014. నా పిహెచ్డి నేను సివిల్స్ వైపు అట్రాక్ట్ అయింది ఇన్ మై పిహెచ్డి ఓన్లీ. పీజీ వరకు కూడా నాకు అంత అట్రాక్షన్ ఆర్ అంత ప్యాషన్ లేదు. సో ఐ నో డెఫినెట్లీ అందరూ అనేవారు కూడా, యూ విల్ బి ఎ ఫిట్, నువ్వు వెళ్ళు, ఎందుకంటే బికాస్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లెర్నింగ్ మెనీ థింగ్స్. Basically, that's my interest or that's my gene. So chala mandi used to say, even my school friends, college friends, university friends, or whoever, even my research guide, so he always used to say, give an attempt of civil service, definitely you'll get through. Likewise, so but I'm not that much interested. I want to go into academics. I want to do one postdoc. I was applying for postdocs after my PhD at universities. Then immediately I was married in 2012. So I want to settle off, in between PhD only I got married. So I dropped my idea of going to postdoc or continuing my research education. And then I started thinking of civil services. So let us give a try, because that is one of the toughest challenge. So let us give a try. I have given 3 attempts, but I failed. Then, I thought, okay, this is not my cup of tea. Yeah, this is not that easy to study as well. I studied pretty well, but due to various circumstances, I met with an accident. I was bedridden for 8.5 months. That is my downtime actually. So I was, not physically fit. So because I was bedridden, immediately I gained so much of weight. I'm unable to walk properly. I used to walk with stick. So all those culminated in just moving my path apart from it. And I again went into academics. So I worked as a principal to a B school immediately. And I also worked as a business head, vertical head to various B schools. So likewise, I continued in academics, and academically I was doing pretty strong. I published textbooks with international publications with Springer UK, which is one of the topmost publications across the world in healthcare management. I have patents on my name. I have so many research papers on my name, and today itself one more research paper of mine got accepted and published in a C category journal, ABDC category, C category journal. So I was doing pretty well there. But, when 2018 groups came, that changed again my outlook towards groups. I thought, let us give a try, because the gene is there inside me. So let us give one try to groups, and we'll see what it happens. And when the notifications came, I started to well. సో కొంచెం మీ ప్రిపరేషన్ గురించి కొద్దిగా షేర్ చేసుకోండి. సో హౌ వాజ్ మీ ప్రిపరేషన్? ప్రిలిమ్స్ స్థాయిలో ఎలా ఉండింది? సో ఎలాంటి బుక్స్ తీసుకున్నారు? ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అయ్యారు? తర్వాత మెయిన్స్ స్థాయిలో మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండింది? సో వాటికి మీ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండింది? కొద్దిగా షేర్ చేస్తారా? Okay. So prelims ki vachesi, so I was at Bangalore working. I was heading a B school, proper B school by that time. Both UG and PG students used to be there. Then one of my prominent challenges, finding time for studies, first of all, because principal is, a responsible job, first of all. And many students' lives are with me, associated with me, so I can't be ignoring them. So I used to study for 3 to 4 hours net initially after the notification released. Morning and evening I used to study, and during office hours also I used to study newspaper and magazines. So likewise, I jotted down some timetable, and I went conceptually first of all. And I relied on basic NCRTs only for my prelims, basic NCRTs. And for state specific syllabus, I relied on basic SCRTs. So I started completing, even though I studied NCRTs during my UPSC preparation, I was thrown way back. There has been a gap. I was not in any form. It is like starting from ground zero itself.
I'm familiar with all the syllabus, but the thing is, I need to read it just like any normal aspirant. So I started preparing. I was reading very enthusiastically. I was completing conceptually. I'm not reading such huge chunks of the syllabus. I'm taking little bit from NCRTs and completing the syllabus. That's the only mantra. I haven't read many, but I've read small things about everything. So I become I haven't become the master of all, but I become jack of everything. So likewise, that is my strategy. And I prepared from SCRTs, and some I Googled some. So there is some very specific syllabus, like example, some syllabus about some freedom fighters. There will be some freedom fighters name mentioned, and we need to study that as well. So for that, I used to Google. I used to take the help of Wikipedia. I used to be very regular with current affairs. Especially newspaper, I never missed. Every day I used to study newspaper. I relied on one Telugu newspaper, Inadu and Sakshi. I used to study either one of them. And I studied Yojana, I studied Andhra Pradesh magazine. So those are my basics of current affairs. Like from those, I used to gain my current affairs. And remaining, I relied on NCRTs, SCRTs, and BA Telugu Academy syllabus textbooks for my prelims. Coming to mains, there are some more, like ethics is also there. So for ethics, I studied lexicon apart from this. And for economics, I have studied AP Socioeconomic Survey, Economic Survey apart from this. And one more book I relied for economics is, there is one IRS officer called Shankar Ganesh sir. He has written one textbook on macroeconomics. So it is very crisp of 120 pages, which we can finish in an hour or two, provided if you read only the read selectively. So I relied on it for macroeconomics apart from NCRT, because just to get updated concepts. And what else? For IT, laws and all this, I just Googled and done Wikipedia and made some notes. So that is my main strategy. One strategy I inculcated for mains apart from this is, I collected such a good pointers from whatever the sources I am studying. Like for example, if I'm reading a newspaper, if I find one good quote by some Roosevelt or by some Indira Gandhi or something, I used to jot down. I used to think about the quote. I used to remember the quote. I used to imagine where it will fit into. So I used to do that exercise, even for Telugu, even for English, or some slokas I used to learn just to fit in between the answers. I used to learn about some current affairs, which I immediately need to correlate with some of the other happenings across the world. That I used to correlate, and I used to imagine, okay, this bit might be useful in that syllabus kind of thing. I used to reconnect syllabus with current happenings. So that I used to do. But, so this reconnection of things, current affairs. So these two are the prominent things for my prelims and mains. Yeah. So essay preparation ela undi, essay paper? Yeah, essay. I'm good at writing essays though, because from my school days and from my college days itself, even national level youth festivals, national level essay competitions, I used to be topper. So if 1, 2, 3 prizes are there, I used to get one or the other. And even inter-university essay writing competitions, I used to get one shield or one medal for inter-university essays. I used to bring rolling shields to college only in essay writing. Even if it is Telugu or even if it is English. So my presentation will be pretty good. I know for sure. So for general essay, what I've done is I've collected pointers and I've kept it. And during my UPSC preparation also, I have written so many essays. I have taken mentorships for my UPSC essay writing, UPSC mains essay writing. So during that point as well, I used to write so many essays. I used to keep it. So I have pointers collected for various topics, like if a science and technology topic comes, so we can touch on these points. If an education topic comes, we can touch on these points. If a women-centric topic comes, we can touch on these points. I have such basic notes. So that simplifies the job. We have the basic pointers. Now you need to, it's like you have flowers, you need to make a garland.
Yeah. So I can do that at the during examination like this. సో తర్వాత ఈ ఇంటర్వ్యూ ఎలా జరిగింది మీకు? సో ఏ ప్యానెల్ లో ఉన్నారు మీరు ఇంటర్వ్యూలో? So I think there is some disconnectivity. I'm unable to hear you. Am I audible? No, yes, you are audible. You are audible. Can you hear me now? Yeah. Yes, sir. Yes, I can hear you. Yeah. Okay. I was asking, మీరు ఏ ప్యానెల్ ఉంది మీకు ఇంటర్వ్యూకి? సార్ నాకు ఆ ప్యానెల్ మెంబర్ ఇప్పటికి తెలియదు ఎవరు. సో ఇట్ ఈస్ ప్యానెల్ నెంబర్ 2. I'm the third person, but I don't know the members of the panel though. So it is not APPSC chairman. Only I can recognize him, but I am not in his panel. So some APPSC member, I can't recognize him. Yeah. Okay. So ఎలా జరిగింది మీ ఇంటర్వ్యూ? సో ఏ ఆస్పెక్ట్ ని వాళ్ళు అడిగారు ఇంటర్వ్యూలో? Yeah, interview was before interview I happened to listen to Nishant Reddy sir's videos. So Nishant Reddy sir, I used to ask him doubts. So he told me, like, I have so many inhibitions of writing my hobbies. First of all, like coffee tasting is my hobby. I was asking Nishant sir the same thing. Sir, can I write coffee tasting? Sir told, even I have perfume collection as hobby. I have written it. So you please do. Sir told me, you please do. Don't hesitate in telling your hobby. At the same time, I was feeling inhibited in writing poetry as my hobby, because they might ask anything. I am a published poet though. I have published books in poetry, and I also judge in many poetry competitions, but still I am, inhibited because I have so many hobbies. I have 6 hobbies as such. And when I asked sir has guided me, like, you can present, because if you don't know, simply you can say that I don't know, I can't answer, and they can go to another question. But you need to give yourself over there. So that helped me to pump up my DAF. So if you have seen my DAF, as you would have seen, it is overfilled DAF. For everywhere, for every question, I have given them 3 or 4 points, so that so only my interview revolved around my DAF, totally around my DAF. So I have given for 2 lines of hobbies, I have given 6 hobbies. I have overfilled it, and for everywhere I have taken scenarios 1, 2, 3, 4. I have explained everywhere. Even academic achievements also explained so many achievements. Even helping the needy or underprivileged also I explained so many things. And so my DAF revolved mostly around, my interview revolved mostly around my DAF. The first question I faced is regarding the distinction, or what are the differences between state and central universities, mostly with respect to funding, or how the research will happen at state and central universities, and why the differences exist. So that's one question. And immediate question I faced is, because I have done, this is because I studied in state and central university. My UG is in state and my PG is in central university. And immediately my next question is on management. So they asked me about Drucker's principles and Henry Fayol's principles, who are managerial thinkers. So I told them. And immediate next question is, one of the panel member, he questioned me. So just imagine yourself stranded in a long island. Name few things you'll carry with you. Then I was telling these things I'll carry. Then he laughed and he said, instead you can carry one fishing rod likewise. So that, because I have given fish hobbyist as my hobby, one, because I love taming fishes. So that's why. And immediate question is on poetry, because I also mentioned poetry. So they asked me about limericks, and I told what is a limerick mean, and I also given them example. Humpty Dumpty sat on a wall, which we study during our childhood, is a limerick, is an example of limerick. So that I've told. And so some factual questions were posed to me, but I don't know them. So I cordially said, sorry sir, I am unable to recollect, or I don't know them at the moment. And then many followed up questions are also there. And in underprivileged, helping underprivileged question, I also mentioned that I helped someone to open up Sukanya Samriddhi Yojana account. So I got a question, what is Sukanya Samriddhi account? And I got follow up questions on that as well. So it is totally on my DAF. And as I filled the DAF properly, and I was able to manage to get questions within the DAF. Yeah.
సో ఇప్పుడు మీరు మీ గ్రాడ్యుయేషన్, పీజీ, పిహెచ్డి అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఒక ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు. తర్వాత మీరు ఈ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ వైపు వచ్చారు. సో ఈ మధ్య కాలంలోనే మీకు పెళ్లి కావడం జరిగింది. సో యూ హ్యావ్ ఎ కిడ్ ఆల్సో. సో మీలాగా ఎవరైనా ఒక హౌస్ వైఫ్స్ కావచ్చు, లేదంటే వర్కింగ్ ఉమెన్ కావచ్చు, సో వాళ్ళకు మీరు ప్రిపరేషన్ కోసం ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు? ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటే బాగుంటుందంటారు వాళ్ళ ప్రిపరేషన్? సో అసలు ప్లానింగ్ మాస్టర్స్ అంటే విమెన్ అనే చెప్పాలి సార్. దే కెన్ మేనేజ్ ఎనీథింగ్. ఎస్పెషల్లీ వీ కెన్ సీ అవర్ మామ్స్. They can manage, they can manage entire cooking. They can manage entire kirana of the house. They can give carriers to our siblings to us. They can send our fathers to office. So it is always women are born managers, as I always say. So if a woman decides, so only thing she can do is to pull off some time around 4 hours, because half an hour, 1 hour or 2 hours is not that sufficient daily. So we can't give our full-fledged attempt. If you want to give an attempt, full-fledged attempt, make some time, especially 4 to 5 hours of time. At any cost, you need to remove 4 or 5 hours of time from your daily course, and you need to put in for the preparation. So how do you do that 4 or 5 hours of time? So ask help. That's what I'll say. Ask help. Ask your husband's help. Ask your in-laws' help. They'll help you if you communicate properly, or ask your mom and dad's help. Or if no one is there, ask your friends' help. Take the help of your friends. Definitely they'll help. And you can get around 4 to 5 hours. Or if not, you can, if you are working women, you can take some time in your office hours, pull someone or half an hour at your office and do some preparation. Morning adjust 1 hour, half an hour and do some preparation. Evening adjust 1 hour before cooking and do some preparation. After cooking 1.5 hour. Likewise, daily net of 4 or 5 hours of solid preparation will definitely bring in the results. And I'm one such example. Yeah. So ఇంకో విషయం ఏంటంటే, జనరల్ గానే కోచింగ్ అన్నది చాలా అవసరం అని ప్రతి ఒక్కరూ భావిస్తూ ఉంటారు. సో మీ దృష్టిలో కోచింగ్ ఆర్ మెంటరింగ్, వాట్ ఎవర్ యు కాల్ ఇట్, సో బికాజ్ ఈ రోజుల్లో మన టర్మినాలజీ, దేర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ జార్గన్ ఇన్ కోచింగ్. సో కొంతమంది దాన్ని మెంటరింగ్ అంటారు, కొంతమంది ఫెసిలిటేటింగ్ అంటారు, కొంతమంది హ్యాండ్ హోల్డింగ్ అనొచ్చు, యు కాల్ ఇట్ బై ఎనీ నేమ్. సో జనరల్ గా వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కానీ వాటి యొక్క రోల్ ఎంత ఉంటుంది ఒక మనిషి సక్సెస్ లో, ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో వీటి సక్సెస్ ఎంత వరకు ఉంటుంది? సార్, కోచింగ్ కన్నా ఐ డూ బిలీవ్ ఇన్ మెంటరింగ్ ఆర్ ఫెసిలిటేటింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, కోచింగ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ మీకు ఏమి రాదు, మీకు ఎదురుకుండా అన్నం వడ్డించి చెంచాలో అన్నం కలిపి నోట్లో పెట్టడం, వాళ్లే ముద్దలు కలిపి పెట్టడం. సో బట్ మెంటరింగ్ వచ్చేసరికి మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. అంటే మీరు కంచం తెచ్చుకోవాలి, మీరు వడ్డించుకోవాలి, మీరు అన్నం పెట్టుకోవాలి. సో దెన్ వాళ్ళు చెప్తారు, ఇక్కడ పప్పు కలుపు తిను, ఇక్కడ చారు కలుపు తిను, ఇక్కడ పులుసు కలుపు తిను. సో మీరు తింటూ ఉంటే రాంగ్ గా తిన్నా కూడా ఇక్కడ చెప్తారు. సో మెంటరింగ్ యాక్చువల్లీ ఏం చేస్తుంది అంటే, మిమ్మల్ని ప్రొవోక్ చేస్తుంది. మీరు అసర్టివ్ గా ఉండరు, ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ బి ఇగ్నైటెడ్ టు డూ యువర్ ఎండ్ యాజ్ వెల్. సో అది వన్ ఆఫ్ ద రోల్ ఆఫ్ మెంటరింగ్. సో నేను మెంటరింగ్ ని నమ్ముతాను. మీకు ఎవరో ఒకళ్ళు గైడింగ్ పర్సనాలిటీ ఉన్నారు, దే కెన్ గైడ్ యూ ఇన్ ఎ వెరీ ప్రాపర్ వే ఇఫ్ దే నో. సో దెన్ యూ అసోసియేట్ విత్ దెమ్, you be with them, they'll guide you, because they have been through the journey successfully or unsuccessfully, whatever it is. So they'll help you in guiding through at every point of stage. So mentoring is quite required, because everyone is a newbie and everyone can't be that matured enough to immediately study themselves sitting so many hours, and they might lose themselves in the entire process of studying as well. So there should be someone. సాధారణంగా చాలా బ్యూరోక్రాట్స్ పిల్లలు బ్యూరోక్రాట్లు అయిపోతారు అని ఎందుకంటాము అంటే, పేరెంట్స్ ఆర్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ విల్ గైడ్ దెమ్, ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ విల్ మెంటర్ దెమ్. సో ఎవెన్చువల్లీ దే విల్ గెట్ ఆన్. సో మరి నాన్ బ్యూరోక్రాట్ పిల్లలకి వచ్చేసరికి వాళ్ళు బ్యూరోక్రాట్లు ఎందుకు అవ్వట్లేదు అంటే, దెర్ ఈస్ నో వన్ టు మెంటర్ దెమ్. సో ఐ డూ బిలీవ్ ఇన్ ఫెసిలిటేషన్ అండ్ మెంటరింగ్ రాదర్ దాన్ కోచింగ్. సో ఈ రెండు జార్గన్లు ఐ స్టిల్ బిలీవ్, అండ్ ఐ ఆస్క్ స్టూడెంట్స్ టు టేక్ మెంటరింగ్ ఆర్ ఫెసిలిటేటింగ్. ఎందుకంటే బికాస్ దే కమ్ ఫ్రమ్ వెరీ వేరీడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఒక బిఏ చదివి సిఏ వచ్చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, ఒక బీటెక్ చదివి వచ్చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, లేదు జస్ట్ ఇంకా డిగ్రీలో ఉండే దే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఇట్స్ వెరీ టఫ్ ఫర్ దెమ్ అనమాట. దే మైట్ గెట్ లాస్ట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ హ్యూజ్ ప్రాసెస్. So it is a process for 1.5 years to 2 years.
సో అండ్ మీరు ఎక్కడో ఒక్కడ తప్పు చేస్తారు, ఆ తప్పు విల్ ఏంటి అంటే స్నోబాల్ ఎఫెక్ట్ లాగా తప్పు అయ్యి పెద్దదయ్యి స్నోబాల్ అయ్యి ఎవెన్చువల్ గా ఇట్ విల్ బర్స్ట్ అవుట్ అండ్ యూ మైట్ లాస్ ద ట్రాక్. సో ఈ స్నోబాల్ అవ్వకుండా కాపాడేది ఒక మెంటర్ ఆర్ ఫెసిలిటేటర్, మిమ్మల్ని చూసుకుని అర్థం చేసుకుని మీకు మీ స్పెసిఫిక్ గా మిమ్మల్ని గైడ్ చేసి మీ తప్పుల్ని తెలిసి ఈ తప్పుల్ని ఎంచి ఆ తప్పులకు అనుగుణంగా మిమ్మల్ని ప్రాపర్ గా గైడ్ చేసేది మెంటర్ అని నేను బిలీవ్ చేస్తాను. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ కోచింగ్ టు స్టూడెంట్స్, దోస్ హూ కెన్ అట్లీస్ట్ ఎన్సీఆర్టీస్ చదవగలుగుతున్నారు, అర్థమవుతోంది, బేసిక్ గా మీరు కూర్చోగలుగుతున్నారు శ్రద్ధతో, ఫస్ట్ ఒక 3-4 hours చదవడం అలవర్చుకున్నారు, ఎన్సీఆర్టీస్ ఫినిష్ చేశారు, స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఒక రీడింగ్ ఇచ్చారు అని అంటే గనక మీకు కోచింగ్ అవసరం లేదు. ఇంత చేసిన తర్వాత యూ డోంట్ నీడ్ కోచింగ్, యూ నీడ్ ఏ ప్రాపర్ మెంటరింగ్, ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఆర్ డ్యూరింగ్ చెకింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్స్ అండ్ దెన్ ఎవెన్చువల్లీ డ్యూరింగ్ ఇంటర్వ్యూ ఫేజ్. సో దెన్ యూ నీడ్ మెంటరింగ్. ఇప్పుడు నా వరకు వస్తే I haven't taken any coaching for prelims and mains, but I need someone's guidance during interview because I haven't found anyone who can guide me during interview. Then Nishant Reddy sir is for help. Sir nannu guide chesaru and based on sir's guidance I changed my DAF. So I wish I can send you the previous DAF as well, which is like not even 1/4 of current DAF which I have sent you. So I changed entire DAF because sir gave me that confidence and sir told you can go ahead. So we just interacted for half minute and I was motivated that sir told it's okay to go, and that minute of interaction gave me that such a hope that I went and I changed my DAF with such a huge confidence. So mentors will play that prominent role in changing your paths. So I do believe andukuni nenu ఏంటి అంటే కీప్ వన్ మెంటర్ హూ ఈస్ వెల్ నాలెడ్జబుల్, హూ కెన్ గైడ్ యూ వెల్, వాళ్ళని పెట్టుకుని యూ మేక్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఆర్ యూ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్. వెన్ ఆర్ యువర్ లాస్ దే ఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ. సో ఇంతమంది మాట్లాడుతూ మీరు ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది చాలా క్రూషియల్ అని చెప్పారు మీరు. సో మీ ఆన్సర్ రైటింగ్ టెక్నిక్స్ ఎలా ఉండేవి? సో మీరు ఎన్ని వర్డ్స్ రాసేవాళ్ళు, లేదు పాయింట్ ఫామ్ లో రాసేవాళ్ళ? సో ఎలా ఉండేది మీ స్ట్రాటజీ ఏంటి? సో నా బేసిక్ స్ట్రాటజీ వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ ఏదో ఒక సినారియో వివరిస్తాను యూజువల్ గా, లేదు అంటే ఏదో ఒక శ్లోకంతో స్టార్ట్ చేస్తాను, లేదు అంటే ఏదో కోట్ తో స్టార్ట్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విమెన్ సెంట్రిక్ ఎస్సే ఉన్నది, నేను ఎలెనార్ రూజ్వెల్ట్ కోట్ ఉంటుంది, అంటే వేర్ యూనివర్సల్ హ్యూమన్ రైట్స్ విల్ స్టార్ట్. So it is near a street, it is from a street near you or a house near you. So if they don't start there itself, then a country will never progress అనే ఒక కోట్ రూజ్వెల్ట్ గారు ఇచ్చారు, దాంతో స్టార్ట్ చేస్తాను. లేదంటే ఎత్ర నార్యంత పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవత అని ఒక శ్లోకం ఉంటుంది, సో దాంతో అయినా. సో డిపెండింగ్ ఆన్ దాట్ థింగ్. అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మెనీ ఆఫ్ ద ఆస్పిరెంట్స్ topple down is క్వశ్చన్స్. ఒక సింగిల్ క్వశ్చన్ ఉండదు, దేర్ విల్ బి మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఒక క్వశ్చన్ లో సబ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. చాలా మంది ఒక పార్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మొత్తం క్వశ్చన్ రాసేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ సబ్ పార్ట్స్ కి మనం న్యాయం చేయగలగాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్డిజీస్ అంటే ఏంటి అని అడిగితే వెంటనే ఇండియాస్ రోల్ ఇన్ ఎస్డిజీస్ ఏంటి, ఇండియాస్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ఎస్డిజీస్ ఏంటి అని క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో మనం ఎస్డిజీస్ గురించి రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం, ఇండియాస్ రోల్ రాయడం మర్చిపోతాం ఆర్ ఇండియాస్ ప్రోగ్రెస్ రాయడం మర్చిపోతాం. సో బికాస్ సో అలా కాదు, మీరు ఎస్డిజీ ఎంతవరకు రాయాలి, ఇండియాస్ రోల్ ఎక్కడి నుంచి రాయాలి, ఇండియాస్ ప్రోగ్రెస్ ఎక్కడ రాయాలి, మీరు ఎలా కంక్లూడ్ చేయాలి అనే అంశం తెలియాలి ఫస్ట్. అది ఒకటి. యూ నీడ్ టు అడ్రస్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, అది. అండ్ యూ నీడ్ టు బ్యూటిఫై ద ఆన్సర్. దట్ ఈస్ అప్ టు యూ హౌ యూ విల్ బ్యూటిఫై, అడ్రస్ విత్ వన్ సినారియో. And I'll tell you one question that is not asked here, but I want to give as an example. Industry 4.0 might turn away the jobs of current employees, and so much of technology might again bring in recession ane oka negative question naaku okallu icharu essay రాయడానికి, మా మామయ్య ఇచ్చారు. సో I have written essay for him. So I started, నేను ఎప్పుడు ఇది కోట్ చేశాను అంటే, I started డ్యూరింగ్ World War I స్పిన్నింగ్ జర్నీస్ వచ్చినప్పుడు చాలా మంది పానిక్ అయ్యి స్పిన్నింగ్ జర్నీస్ ని తగలబెట్టారు. ఎందుకు అంటే దట్ మైట్ కాజ్ ఇన్ lack of jobs, because one spinning journey is equivalent to 100 people's jobs, and that revolution happened. So
again we are at same phase now. I connected that with current scenario. Again, technology might topple down so many jobs, but still I do believe technology can do work of 100 ordinary men, but no technology can fulfill work of one extraordinary man అని చెప్పి నేను రాసుకుంటూ వచ్చాను. సో ఐ కనెక్ట్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో. సో అలా కనెక్ట్ ఆర్ అలాంటి సినారియోలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము చాలా బాగుంటుంది, అండ్ దట్ విల్ ఇమీడియట్లీ అట్రాక్ట్. సో ఆ పాయింట్ తో నేను అక్కడ నా ఎగ్జామినర్ అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతాను స్టార్టింగ్ ఇఫ్ ఐ ఆన్సర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో. అండ్ ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ వచ్చే పాయింట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా రాయగలగాలి, ఫ్లో ఉండాలి, కోహరెన్స్ ఉండాలి. ద సేమ్ టైమ్ యూ నీడ్ టు అడ్రస్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ, యూ నీడ్ టు కంక్లూడ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ. దాని మీద నేను చాలా శ్రద్ధ పెట్టాను. సో అండ్ ఆ శ్రద్ధ ఫలించింది కూడా. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, జనరల్ గా ఇప్పుడు ఒక డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు మనకు ఎంత చదువుతామో దానికి రెండింతలు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటారు. సో మీ అభిప్రాయం ఏంటి, మీ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండేది రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ కి సంబంధించి? సో నాకేంటంటే సార్, యాజ్ ఐఎమ్ an ardent researcher first of all, parallelly I'm doing into my academics and I'm publishing so much of research articles and all. So research lo enti ante you need to study around 60 to 70 scientific papers to write one paper. So 60 to 70 scientific papers నుంచి మీరు ఎలాగా ఏంటి అంటే ఎలా ఫిట్ ఇన్ అవుతారు కరెంట్ పేపర్ ని, అట్ ద సేమ్ టైం ప్లజరిజం లేకుండా రాయాలి, అక్కడ నుంచి కాపీ ఏం చేయకూడదు. సో ఈ స్కిల్ కి నేను అలవాటు పడ్డాను. సో దట్ స్కిల్ హెల్ప్డ్ మీ. అది ఒక పాయింట్. అయితే ఏంటి అంటే while writing while inculcating that 60 to 70 papers in my research paper, so I need to maintain flow and coherence. I need to give a meaningful argument. So ala naku indirectly naku practice jarigipayindi while doing research papers. So that helped me. Adi first. Aithe second, inka writing practice ki vachesi నేను మెయిన్స్ కి వచ్చిన తరుణంలో, మెయిన్స్ కూడా చాలా సార్లు పోస్ట్ పోన్ అయింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో మెయిన్స్ కి వచ్చిన తరుణంలో నేను చేసిన ప్రప్రథమైంది ఏంటి అంటే, మెయిన్ సిలబస్ ని మా మామయ్య యూజువల్ గా నన్ను మానిటర్ చేసేవారు, ఉమాకాంత్ పేరి అని, బికాస్ హీ ఈజ్ అన్ ఆస్పిరెంట్. సో ఆయన ఒక సిలబస్ లో ఒక అంశానికి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేసేవారు. నేను అది వారంలో ఒక మొత్తము సిలబస్ కి అనుసరించే వన్ క్వశ్చన్ చెప్పని రాశాను అనమాట. ప్రతి సబ్ పార్ట్ ఆఫ్ సిలబస్ వన్ క్వశ్చన్ నా దగ్గర ఉండాలి అనేటట్టుగా నేను ఆన్సర్ రాయడం జరిగింది. అండ్ వాట్ హీ యూస్ టు డూ, ఎంటైర్ వీక్స్ క్వశ్చన్స్ హీ యూస్ టు వాట్సాప్ మీ and I used to write and WhatsApp him. By next week I used to get some recommendations on him. You didn't address it this question. He is also a teacher. So he is MSc BD teacher. So he is also ardent aspirant as well. He prepared civils, he prepared groups. He selected for group 2, but again due to some issues he didn't join. Likewise, so he's that zeal is in him as well. So he wanted to guide me, so he guided me at every end. So that helped me. And make sure I should mostly a day one question rasadani, but not that regularly. Sometimes if I missed out, next day compensate chesadani. Ante if I missed for around 2 or 3 days because of my work, then third day I used to write at least 3 questions. 3 days or 4 days kanna ekku miss ayyadani ka, but daily one question I practice. One question antakanna ekku cheyadaniki I didn't have ample time because I need to cover the syllabus which is so huge, so vast as. సో రెండో విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టయితే చిన్నప్పటి నుంచి మీ తాతగారి ద్వారా కానీ మీ మామయ్యల ద్వారా కానీ మీకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కానీ లేదంటే ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ వైపు మిమ్మల్ని పుష్ చేయబడ్డారు. సో జనరల్ గా ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరన్నా ఇప్పుడు మన వీడియో చూసినట్టయితే వాళ్ళకి ఎందుకంటే క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది, టాప్ ర్యాంకర్ ఏం చెప్తున్నారని వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. సో ఏ స్టేజ్ లో మొదలు పెడితే బాగుంటుంది అంటారు ప్రిపరేషన్? సో వాట్ కెన్ బి అన్ ఐడియా? Okay, if your goal is to go for civils or groups from childhood itself or from graduation itself, start it from first year. నేను అదే నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ బీటెక్, స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ NCERTs parallelly, or if you are doing some BA, start preparing NCERTs parallelly. బట్ ఇదేంటి అంటే 3 years మీకు లాంగ్ టైం ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ ఇన్కల్కేట్ ద స్కిల్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్, యూ కెన్ ఇన్కల్కేట్ ద స్కిల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ మేకింగ్ ప్రిసైజ్ నోట్స్. ఈ స్కిల్స్ అన్ని మీరు చాలా బాగా డెవలప్ చేసుకుని ఈ 3 years లో ఇఫ్ యూ కెన్ ఫినిష్ ఆల్ NCERTs, standard textbook 1 reading, so immediate ga bayitiki vachesariki you need to take some answer writing mentorship and you can crack it.
in 1 or 2 attempts. But ఇప్పుడు catering to those who finished graduation or those who are preparing fully after graduation, and those who are from backgrounds like BA or Telugu medium, అలాంటి వాళ్ళకి వచ్చేస్తే కనుక ఇప్పుడు దెన్ యూ నీడ్ టు వర్క్ హార్డ్, బికాస్ 3 years ప్రిపేర్ చేసిన పిల్లలు కూడా మీతో పోటీ పడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు. సో ఇంత యంగ్ స్టూడెంట్స్ వచ్చారు, దే మైట్ హ్యావ్ దట్ విజన్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ ఇట్ సెల్ఫ్. జస్ట్ లైక్ ఐఐటి ప్రిపరేషన్ చూడండి, ఫౌండేషన్ నుంచి 6th class నుంచి ఫౌండేషన్ లో వేసుకుని వచ్చేస్తున్నారు. సో అలాగే నౌ స్టూడెంట్స్ ఆర్ సో మచ్ అవేర్, 6th class నుంచి దే మైట్ స్టార్ట్ సివిల్స్ ప్రిపరేషన్ యాజ్ వెల్. సో అప్పుడు నేను వీళ్ళకి ఇచ్చే సలహా ఏంటి అంటే, బెటర్ లేట్ దెన్ నెవర్. సో డైలీ సిట్ ఫర్ స్టాండర్డ్ ఆన్సర్ రైటింగ్, డైలీ రీడ్ కాన్సెప్చువల్ వైస్ questions, and if you are a full time student, I'll recommend around 8 to 9 hours of minimum study daily, and don't deviate from studies. అదొకటి. ఫుల్ టైమ్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తుంటారు అంటే, వాళ్ళు చేసే తప్పు ప్రప్రథమైంది, they might deviate most of the times. They'll start the preparation with very enthusiasm. In between hurdles will come, burdens will come, because they are fully totally thinking about it 24/7. ఫ్యామిలీ నుంచి ఏదో అంటారు గబుక్కన, ఇంకా నువ్వు జాబ్ జాయిన్ అవ్వలేదే అని ఒక మాట అంటారు, వీళ్ళు డిప్రెస్ అయిపోయి ఒక 2 రోజులు 3 రోజులు చదవడం ఆపేస్తుంటారు. సో ఇలాగా కొన్ని డీవియేషన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. సో డోంట్ గెట్ టాపుల్ డౌన్ బై సచ్ డీవియేషన్స్, అండ్ యూ బిలీవ్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ ఎఫర్ట్స్, బట్ గివ్ కన్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్స్. ఎవ్రీ డే చదవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం నేను ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తాను, మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆర్ ఉండాలి. మీరు ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం ఒక 1 hour ఇచ్చుకోండి. అది దట్ యూ షుడ్ ఎంజాయ్ ఆన్ యువర్ ఓన్. వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ లైక్ యూ వాంట్ టు డూ, యూ షుడ్ డూ డ్యూరింగ్ దట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆర్. అది కూడా చెప్తాను. అలాగే వన్స్ యు ఆర్ ఎ గ్రాడ్యుయేట్ ఆర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్, యూ విల్ హ్యావ్ సో మెనీ వర్రీస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మీరు చాలా ఆలోచించేస్తూ ఉంటారు, నా ఫ్యూచర్ ఏమైపోతుంది, ఆర్ నా బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏమైపోతారు ఫ్యూచర్ లో. సో ఇలాంటి వరీస్ వచ్చేస్తుంటాయి. ఆర్ నేను ఎక్కడ సెటిల్ అవుతాను, లేదా నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరితోనో ఏంటి అంటే నేను జాబ్ సెటిల్ అవ్వలేదు కాబట్టి వాళ్ళ ఫాదర్ ఎవరితోనో పెళ్లి చేసేస్తారేమో. ఇలాంటి వరీస్ అన్ని వీళ్ళు చాలా బుర్రలో పెట్టుకు చదువుతుంటారు. సో నేను వాళ్ళకి ఇచ్చే, ఎస్పెషల్లీ పెద్దవాళ్ళకి ఇచ్చే సలహా ఏంటి అంటే, ఒక 1/2 hour వర్రీ hour కూడా పెట్టేసుకోండి. మీరు ఆ 1/2 hour లో మీకున్న వర్రీస్ అన్ని ఆలోచించేసి ఇంకా తర్వాత ఏమీ లేవు ఆలోచించుకోవడానికి అనుకుని వచ్చి చదవండి ప్రశాంతంగా. దట్ మీన్స్ యుల్ క్లియర్ యువర్ మైండ్ ఆఫ్ రిగార్డింగ్ ఆల్ యువర్ వర్రీస్, అండ్ దెన్ ఇంకా నాకేం వర్రీ లేవు, ఇంక చదువుకోవాలి 1/2 hour అయిందని వచ్చి కూర్చొని చదువుకోవాలన్నమాట. ఆ కంపార్ట్మెంటలైజేషన్ ఉండాలి మీకు. ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ hour లో మీరు మళ్ళా నేను చదవట్లేదేమో అనే గిల్ట్ ఉండకూడదు మీకు. అలాగే మీరు చదువుతున్న hour లో నేను అది మిస్ అవుతున్నాను, నేను ఆ మూవీకి వెళ్ళట్లేదేమో అనే ఆతృత ఉండకూడదు మీకు. ఆ కంపార్ట్మెంటలైజేషన్ ప్రాపర్ గా చేసుకోండి. డైలీ ఒక 8 hours చదవండి. ఒక 1/2 hour వర్రీ hour పెట్టుకోండి. ఒక 1/2 hour టాకింగ్ టు యువర్ బిలవెడ్ వన్స్ పెట్టుకోండి. 1 hour ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చుకోండి. రిమైనింగ్ ఒక 8 hours స్లీప్, ఒక 3-4 hours డైలీ చోర్స్ అయిపోతుంది. You'll have full-fledged preparation. You won't even think you are prepared. And one more important thing, నేను ఎగ్జామ్ కొట్టేయాలని టెన్షన్ తో చదవద్దు అని చెప్తుంటాను నేను. ఎందుకంటే at the end of the day, the knowledge you gained through this process will be useful to you. Provided if you give your sincere efforts, it will be useful in any career you excel. నా లైఫ్ కి వస్తే గనక సేమ్ హ్యాపెండ్. నాకు యూపీఎస్సీ లో ఎక్వైర్ చేసిన నాలెడ్జ్ ఇట్ యూస్డ్ ఫర్ మీ ఇన్ అకాడమిక్స్. నేను నా స్టూడెంట్స్ కి చాలా మల్టిట్యూడినల్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని. సొసైటల్ ఎగ్జాంపుల్స్, పొలిటికల్, ఎకనామికల్ అన్ని వ్యూస్ లోంచి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చేదాన్ని. సో దట్ హెల్ప్డ్ మీ ఇన్ మై కెరియర్, ఆర్ దట్ హెల్ప్డ్ మీ గెయిన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గుడ్ టీచర్ ఆర్ గుడ్ ప్రొఫెసర్. సో మీకు ఖచ్చితంగా మీరు ఈ ప్రాసెస్ లో ఎక్వైర్ చేసే నాలెడ్జ్ యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకో సలహా కూడా ఇస్తాం. ఏంటి అంటే, చాలా మందికి వర్రీ ఉంటుంది, ఒకవేళ నాకు రాకపోతే నేనేమో నా ఫ్యూచర్ ఏంటి, నేను ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ తో వచ్చేసాను, సో ఐ విల్ గివ్ 3-4 attempts, ఐ వోంట్ ఈవెన్ వర్క్ ప్యారలల్లీ. మనకు 3-4 or 5 years ఆఫ్ గ్యాప్ ఉంటుంది. అండ్ ఏంటి అంటే, ఒకప్పుడైతే నేను బీటెక్ ఒక ఐఐటి నుంచి చేస్తే పర్వాలేదు, నాకు 3-4 years గ్యాప్ ఉన్నా కూడా తీసేసుకుంటున్నారు నన్ను అనుకోవడానికి. ఇప్పుడు బీటెక్ ఐఐటి నుంచి చేసినా కూడా 3-4 years ఎందుకు వర్క్ చేయలేదని అడుగుతున్నారు అందరూ. సో ఇట్ బికమ్ క్వైట్ కామన్. సో నేను స్టూడెంట్స్ కి అదే చెప్తాను, ప్యారలల్లీ upskill your knowledge, do one certification which is relevant to your course or which is relevant to
యువర్ స్టడీస్. లెట్ అస్ సే మీకు ఆంథ్రోపాలజీలో మీరు ఏంటి అంటే మీరు బీటెక్ స్టూడెంట్, బట్ ఆంథ్రోపాలజీ మీ ఆప్షనల్. ఒక పీజీ ఆంథ్రోపాలజీలో చేయండి. ఇట్ విల్ టేక్ 2 years టు ప్రిపేర్ ఎనీ హౌ, రైట్? సో ఒక పీజీ ఆంథ్రోపాలజీలో చేయండి. అలాగే ఒక సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ ఎన్పిటెల్ నుంచి ఆంథ్రోపాలజీ ఆర్ హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ లో ఒక సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ చేయండి. సో ఆర్ సోషియాలజీ ఆర్ సోషల్ వాక్ ఆఫ్ లైఫ్ అని ఎన్పిటెల్ కోర్స్ ఉంటుంది ఒకటి, సో అది చేయండి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ డోంట్ క్లియర్ దిస్, మీరు యూజీసీ నెట్ రాస్తారు, ఎవెన్చువల్లీ యూ విల్ సెటిల్ డౌన్ యాజ్ అ ప్రొఫెసర్ సమ్వేర్ అండ్ ఆల్ దిస్ నాలెడ్జ్ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్. సో అందుకనే యూ షుడ్ బి, నేను అది కూడా చెప్తాను ఏంటి అంటే చాలా చాలా ఇదే జీవితం అనుకుని చదివేసే వాళ్ళకి ఒకసారి ఏంటి అంటే డజంట్ వర్క్ అవుట్, దే విల్ గెట్ సో మచ్ యాంగ్షియస్ అన్నమాట. సో ప్లీజ్ మెయింటైన్ యువర్ బ్యాలెన్స్ అని కూడా చెప్తాను. So thank you very much, Susmitha garu, because you have shared a lot of things actually. Because in fact, I am really happy for your success, because I was also an alum burdened with the academic work and the research things. No? I don't know, sir. I don't know. But చాలా సంతోషంగా ఉందండి, బికాజ్ ఒక టీచర్ గా ఉంటూ, ఒక ప్రొఫెసర్ గా ఉంటూ, దట్టు ఒక డిఫరెంట్ డొమైన్ నుంచి వచ్చి ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఒక గొప్ప పరీక్షలో మీరు గ్రూప్ 1 టాపర్ గా నిలవడం అనేది చాలా సంతోషకరం. సో మీరు ఇలాగే మీ యొక్క సక్సెస్ మిగతా చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ కావాలని, అదే విధంగా మీ చేసే పనులు ఇంకా చాలా మందికి ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉండాలి. మీరు రేపొద్దున చేసేటువంటి మీ జాబ్ లో చేసేటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ కూడా చాలా మంది ప్రజలకు ఉపయోగపడాలని కోరుకుంటూ, సో ఈ రోజు మీరు మాతో షేర్ చేసుకున్నందుకు చాలా వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you so much. Thank you.